Hello, I'm Jonasz Lewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Right, let's begin with Viktor Orban. Some people call him Putin's most loyal, useful idiot. And if you think that's harsh, ask our friends in Ukraine what do they think about Mr. Orban. Believe me, useful idiot is gonna be the most genteel of the comments that you're going to get. And for a good reason. Anyway, the Hungarian Prime Minister, ever the Kremlin's most enthusiastic little helper, has once again delighted Moscow with his breathtaking naivety, or rather strategic servility. In an interview with Swiss media, he declared that Russia is a reliable business partner and that Brussels, not Moscow, is the real threat. Yeah, you heard that thing right. The country that invades neighbors, assassinates opponents, and blows up European infrastructure is apparently trustworthy. Meanwhile, the European Union, which just happens to fund Hungary's roads and hospitals, is actually the villain of this story. The Kremlin must be rolling on the floor with laughter by now. Orban even swore on his political soul, which Putin already owns, by the way, that Russia always keeps its word. Sure, just ask Georgia, Ukraine, Moldova, or anyone who signed the treaty with Moscow before watching Russian tanks roll in. But the best part, Orban reassures us that Putin doesn't mind Hungary being a NATO member. Well, of course he doesn't. With a Trojan horse like Orban inside the alliance, why would he? Moscow's best man in the European Union is doing his job perfectly, undermining unity, spreading Kremlin narratives, and ensuring that Hungary remains Putin's favorite European outpost. At last, the Kremlin has cracked the case. The real culprit behind Russia's brutal invasion of Ukraine has been unmasked. And wouldn't you know it, it's Boris Johnson. That's right, not Putin, not the FSB, not the Russian army. The blonde menace from Britain personally orchestrated the war. Lo and behold, this is the truth, ladies and gentlemen. This revelation came straight from Tsar Vladimir himself during a random car interview, because that's how serious leaders make world-changing statements. Anyway, a loyal Kremlin microphone stand, also known as a quote-unquote reporter, was conveniently placed in the passenger seat, nodding along as Putin bravely exposed the sinister Johnson plot. До единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. Подпись стоит. Дорабатывать там было уже практически нечего. Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим. Но вдруг из Киева поступила информация о том, что им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу. Ну вот, они посоветовались. Как известно, приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании. Наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом. И уговорили украинцев продолжать войну. Ну, а, собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публічно об этом потім і сказали. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. И давайте будем просто воевать. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну. Ну, честно говоря, мы сразу получили сигнал из Киева, как нам сказали тогда, теперь будем воевать до последнего украинца. Вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать. Они приняли решение не подписывать мирных соглашений. Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения.
I don't know, what is it about these car interviews? Is that a Russian version of Top Gear? Comrade Stig, accelerate into the next bend. Actually, if Stig was driving and saw Putin in the back seat, he would probably crash the car on purpose. Anyway, forget Russian tanks, missiles and war crimes. It was Boris Johnson all along, twirling his hair, sipping tea and forcing poor innocent Russia to invade its neighbor. The Kremlin's propaganda is reaching truly next-level absurdity. What is next? Blaming Winston Churchill for Stalin's purges? Actually, Mr. Tucker Carlson had some things to say about Churchill recently, and it counts as Russian propaganda, but I wouldn't be surprised if the Russian claimed that the Kursk region was invaded by Mr. Bean or something like that. The brilliant minds of Russian propaganda are at it once again. One day, Poland is Russia's secret ally, plotting to carve up Ukraine together. But the next day, Poland is the real aggressor, scheming to steal Western Ukraine, while Russia, the eternal victim, is just defending itself. Consistency? Moscow's never heard of it. This time, the Kremlin's fantasy writers have spun a new tale. Poland, apparently, has been assimilating Ukrainian territory all along, using evil tools like economic investment and military aid. Even better, Poland's actions are secretly controlled by the Americans because, of course, no European country can make any decisions whatsoever without Washington pulling the strings, which, by the way, is the classic Kremlin delusion. Russian propaganda isn't really about logic, it's about throwing every lie at the wall and seeing what sticks. Unfortunately for them, this one slides down like a vodka bottle. How the mighty have fallen. Remember when Russia's unstoppable army was going to take Kiev in 3 days? Now, the same Kremlin mouthpieces are whimpering that Ukrainians are merciless killers who won't stop until the last Russian is simply gone. Что делать нам? Нам биться до последнего, выполнять задачи СВО, потому что другого шанса выжить не будет. У них нету моральных тормозов. Будут убивать до последнего русского. Они войну для этого ведут, чтобы кровью наших детей крыши домов красить. Это не метафора, это буквально так. Посмотрите, что происходило в русском Поречном. Украинцы, которые вдруг начали как-то через СМИ качать, что они нам братья, опять сестры. Да какие они нам братья? Люди, отказавшиеся от Христа, не могут нам быть братьями. Вот проявление бесовщины, вы это все видите. Это надо выжигать каленым железом, заканчивать с этим. То, что не сделали деды, должны закончить мы. Чтобы у наших детей было будущее, чтобы не убивали их вот так, как животных. Потому что мы для Запада все равно унтерменши, как были, так и остались. Нас учили наши деды, которые боролись с этой заразой. А их учили их деды, которые пытались убивать наших дедов. Что изменилось? So this one, even by the standards of Russian propaganda, was a bit outlandish, like a mix of satanic panic with the usual fare about Ukrainians being evil and all that, like even painting rooftops with children's blood. Who's gonna believe that? Anyway, which one is it? Dear propagandists, are Ukrainians weak and helpless? Or are they an unstoppable force of vengeance? Because it's getting hard to keep up with your hysterical contradictions and ever-changing narratives. But here is a truth bomb for the Kremlin. Ukraine doesn't really want revenge, it just wants justice. And while Russian generals and war criminals dream of escaping responsibility, there is a seat waiting for them in a courtroom at The Hague. Actually quite a few seats, especially given that Putin has so many body doubles. You'd actually fill the whole room with them, and then you will need to determine which one is real. Will the real Slim Shady please stand up? Yeah, that's gonna be a bit of a challenge. But don't you worry, we will get there. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.